ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Planet 361 The Game Awards live එකත් එක්ක The Game Awards විසින් පවත්වන Summer Game Fest live එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දිනවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් කලින් කොහොමද තමයි live එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට කලින් පටන් ගත්තේ. ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. මොකද ගිය පාරක් මට මතකයි live එකක් කරන්න කියලා Planet Stories වල මොකොත් ඇහෙන්නේ නැතුව කට්ටිය පොඩ්ඩක් අප්සෙට් ගිහිල්ලා හිටියා. බලන්න පොඩ්ඩක් ඇහෙනවද කියලා මම හිතනවා ඇහෙනවා ඇති කියලා. රයිට් බලමු මේකේ කොහොමද මට බලන්න පුළුවන්. මේකේ සවුන්ඩ්ස් අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරා. ඉතින් Summer Game Fest ඔන්න පටන් ගන්න තව විනාඩි 2:15ක් විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මම මේ අරගෙන ආවේ මේ ඉස්සරලාම මේ විදිහට අරගෙන ආවේ කාරණයක් පණිවිඩයක් කියන්න. ඒක තමයි අපේ Planet 361 Stories channel එක ගැන. ඉතින් පටන් අරගෙන අතට මාසෙයි දවස් අවදද 9 මාසෙයි දවස් 7ක් ඇත්තට මේ කියන්නේ සති 5යි අද channel එක පටන් අරගෙන. ඉතින් අද වෙනකොට subscribersලා 1720ක් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ වගේ subscribersලා ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා මේ වගේ videos ප්‍රමාණයක් බැලුවට තමයි videos තියෙන 1 2යි අතරම දාපු videos තියෙන 1 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් විතරයි live දෙකක් කරා අපේ මේ subscribers 50000 ආපු live එක සහ ඒකේ ජයග්‍රාහකයා හොයන දිනුම් වැඩිම කරපු live එක. ඉතින් ওই දෙක විතරයි මේ live දෙකට අරන් ආවේ. ඒතර හතම normal videos. ඉතින් ওই ටික ඇතුළේ subscribers 1700කට මේ channel එක අරන් ගියා. ඉතින් මේ channel එකේ තාමත් subscribe කරලා නැත්තම් මෙන්න තියෙනවා link එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලගේ live chat එකේ උඩම මම pin කරලා තියෙනවා. Planet 361 Stories subscribe කරන්න කියලා message එකක්. ඉතින් එකෙන් ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා link එක. මේ channel එකට ඇවිල්ලා subscribe කරන්න පුළුවන්. subscribe තාමත් කරලා නැති කට්ටියට මේකේ කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් කරලා අපේ vlogs එක කියන්නේ අපේ දිනදා ජීවිතයේ දේවල් බෙදා ගන්න ඉන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් තව පොඩි වෙලාවක් තමයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි එකට සෙට් වෙමු. ඉතින් ඊයේ දවසේ බලන්න ඇති ඔයාලා Call of Duty Modern Warfare 2 වල reveal trailer එක අරගෙන ආවා. ඒ ගැන කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අදත් ගොඩක් වෙලාවට ඒකම පෙන්නයි. ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඒකම පෙන්නයි කියලා Game Awards වලත් එහෙම පෙන්නලා තියෙනවා. කලින් දාපු trailers. ඉතින් ඒක නොපෙන්නන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මොකද මෙයාලා මේ period එකම සලකන්නේ Summer Game Fest එක විදිහටනේ. හරි. එතකොට තප්පර 14 ඉතින් අපි මේකත් එක සෙට් වෙමු. මේක ඇහෙනව ඇති නේද ඔයාලට? මේක සද්දජාලට වැඩි කරන්න නේ. දැන් ඇහෙන ගන්න නැති මේක. බලමු අපි මේ ෆුල් පටන් ගත්තා. මොන පටන් ගන්නද? ගාන බලන්නේ මම දැන්. හරි ඔන්න Summer Game Fest 2022 පටන් ගන්නයි යන්නේ. Geoff Keighley. And here we go. Hello everybody, I'm Geoff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, it doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has evolved.
Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. රොක් මේ වැඩසටහනත් එක්ක රොක් කාලා දන්නව නේද මේ රොක්. එයාගේ ඇත්තටම මට මතක නැහැ. මේ රොක් මේකත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා තිබුණා. සමහරට ඒ ගැන වෙන්න ඇති මේ කියන්න යන්නේ. බලමු. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. මම එච්චර ආස ගේම් එකක් නෙවෙයි මේක. ගොඩක් ආස ගේම් එකක් නෙවෙයි. නමුත් ඉතින් ගහනවා බල්ලා තියනවා කට්ටිය. ගහලා තියනවා. ඩ්වේන් ජොන්සන් නේ දාන්නේ. මේ ඩ්වේන් ජොන්සන් මේකත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා දාලා තිබුණා මේ ගේම් අවෝඩ්ස් Twitter ට්වීට් කරලා තිබුණා යාලා. ඩ්වේන් ජොන්සන් රොක් මේකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ කොතනද මොකක්කටද එයා එකතු වෙන්නේ කියලා. ඒකයි හිතුවේ මේ වගේ ගේම් එකකට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් කැරක්ටර් එකක් විදියට. I'm just on another level. Street Fighter 6 Capcom නේ. Xbox Series XS, PS5, PS4, Steam. ඒ කියන්නේ PC වලට එනවා. consoles ඔක්කොටම එනවා. ඒ කියන්නේ previous gen, current gen consoles ඔක්කොටම එනවා. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. අලුත් එකක්. Check this out. මේවා. හායි. මේක මොකද්ද මේ focus කියන්නේ මෙයාලානේ focus කියන්නේ මේ තියෙන එක. Sergeant Leo Alvarez of the CM Hitman. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. මෙයාලා focus නේද? මොකද්ද මේ Get that door closed now, Private. මතක නැහැ. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of one piece. Willis, take the lead. මේක මම දැක්කා. මේක පෙන්න ඕනේ හරිය නැද්ද? Oh, this ain't good. මේ වගේ කම දැකලා What we තියෙනවා. found was a new kind of evil, and it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Need for Speed අද announce කරයිද? ගොඩක් මේ කට්ටියකට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. Need for Speed අද announce කරයිද? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම මේ දැන් මේ අවුරුද්දේ අන්තිම Need for Speed එනවා නම් දැන්වත් announce කරන්න ඕන. දැන් මේ ජූනි මාසෙත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට Need for Speed games ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වගේ රිලීස් වෙනවා. දෙසැම්බර් වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් රිලීස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන්වත් announce කරන්න ඕන. පොතේ හැටියට නම් I don't know what I saw. Electronic Arts මේකට එනවා. මේ Summer Game Fest වලට සහභාගී වෙනවා. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Aliens. මේක කොහෙද තිබ්බ නේද? මේ මට මතකයි මේක ට්‍රේලර් එකක හරි පෙන්වනවද මන්ද කියලා. වෙන එකක හරි වෙන නමකින් හරි. දර ફોකස් එක තමයි හදන්නේ නේ. Aliens Dark Descent. Focus හදන්නේ. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to That's console just and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's Callisto the Protocol gameplay. quote-unquote Schofield cut
of the brand new trailer with a little more gore. එදා පෙන්වන ට්‍රේලර් එකක් ඔයාලා බැලුවද මේක මේ PlayStation State of Play මේ ට්‍රේලර් එක මේ State of Play එකේ පෙන්නපු ට්‍රේලර් එක පෙන්වන්න යන්නේ striking distance කියලා කියන්නේ මේ කලින් Dead Space එක හදුවේ Dead Space හදපු creative director ගේ මේක මේ අලුත් ස්ටුඩියෝ එක striking distance ඊට පස්සේ Crafted කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා PUBG publish කරන company දැන් Dead Space එනවා මේක දෙසැම්බර් 2 තමයි එන්නේ Callisto Protocol ඊට පස්සේ Dead Space එන මේ Dead Space වල රීමේක් එක එනවා ජනවාරි 2023 That's your old life. You gotta let that හොඳ ෆයිට් එකක් තියෙයි හැබැයි මට හිතෙනවා Callisto Protocol වලට තියෙන මේක වැඩි හයිප් එක වැඩි මොකද අලුත් ගේම් එකක් කලින් රිලීස් වෙනවා එකම විදිය දැක්කනේ අර කොන්දේදී trying to give you a chance. At rebirth. එකම survival horror games එකම විදිහට තමයි ගොඩක් යන්නේ. මේක අරගේ පෙන්නපු මේ ට්‍රේලර් එකමයි. මොකද්ද? State of Play එකේ පෙන්නපු ට්‍රේලර් එකමයි. ගේම් ප්ලේ එකක් පෙන්නනවා ඊළඟට. බලමු මේකනේ. අරෝටදී. raw gameplay. මේ එන මොඩර්න් වොර්ෆෙයාර් එකේ ගේම් ප්ලේ එකක් ගේනවද මට හිතෙන්නේ ගේම් ප්ලේ රිවීල් කියලා කියන්නේ ඊයේ දාපු ට්‍රේලර් එකටමයි කියලා බලමු අපි මං හිතන්නේ නේ අලුත් එකක් කියන්න බෑ ඉතින් මට හිතෙන්නේ නම් ඊයේ දාපු එකම අදත් පෙන්නයි කියලා බලමු මේ Dead Space වල වයිබ් එකමයි තියෙන්නේ ඒ විදිහමයි බලන්නකො මේ background development character development enemies ලා කොහොම මේ Dead Space ම තමයි ස්පේස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හදලා වගේ තමයි Callisto Protocol තියෙන්නේ. බලමු. කොහොමද Dead Space එක යන්නේ? දෙයක් දෙන්නේ ඔය විදිහම තමයි යන්නේ කියලා. හරි. පොඩ්ඩක් නම් වැඩිනේ. 18 plus වෙයි අනිවාර්යයෙන්. Resident Evil අලුත් එකක් ලබන අවුරුද්දේ වගේ නේද? මට හිතෙනවා ලබන අවුරුද්දේ වගේ එන්න ඕන කියලා. බොහොම ළඟ යාලා රිලීස් කරනවානේ. රීමේක් කරනවා මොකක් රීමේක් එකක් එන්න තියෙනවා Resident Evil franchise එක ගැන ලොකු අදහසක් නැහැ That's right we know what you wanted to see and joining me now Glenn Schofield ඉන්නවා first of all Glenn Schofield තමයි striking distance වල CEO කියන්නේ creative director මෙයා තමයි කලින් Dead Space හැදුවේ Dead Space හදපු එක්කෙනෙක් team එකේ congratulations yeah thanks man creative director thanks for having us I really do appreciate it Geoff and you know for a second just give me a second you know, I want to thank you for all you've done for the game striking distance for 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. Yeah, Outlast 3 and all, මට මම Outlast මම ඇත්තටම Outlast ගහන්න ගත්තා. I know. I appreciate that. Thank you so much. Yeah, it's so fun to do these shows and මම රෑ වෙලාවේ සාමාන්‍ය games ගන්න. So people saw the trailer but what I'm so මට බයයි excited ඇත්තට. is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away I think when they see it but tell us a bit about what are we going to see එහෙනම් මම ඔය ගොඩක් කට Outlast ගැන අහලා තියෙනකොට මම ලොකුවට කියන දෙයක් දන්නේ නැහැ Outlast two segments in the first half of the game. හොඳයි ලස්සනයි ගේම් එක. වෙලාවක දවාලක කොහරි ඉන්න වෙලාවක ආයෙ දාගෙන ගන්න ඕන. ගේම්ස් දෙකම Outlast එකයි Outlast 2 එකයි දෙකම තියෙනවා මම. New enemies, some brutality, some just about everything we were showcasing a Resident Evil 4 remake එකක් එනවා. It's like a gravity gun that picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have where we we usually will kill our main character Jacob and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year. Let's let the footage speak for itself. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. බලමු Callisto Protocol. Dead Space ම තමයි එම්මමයි.
next-gen hardware game in development. ඒ කියන්නේ මේක Xbox X එකක හරි PS5 එකක හරි තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ graphics තමයි මේ දකින්නේ. මේක full HD මේ අපි බලන්නේ 1080 full HD. කියන්නේ මේක 4K දාලා වෙලාවක බලන්න 4K අනිවාර්යෙන් රිලීස් කරයි මෙයාලා. වෙනම මේ striking distance එකේ බලන්න කොච්චර quality ද කියලා. මේ cross එකත් ඒ විදිහමයි. මේකේ මොනවද ammo count එකත් ඒ විදිහමයි ඔක්කොම. මේ frame space ම තමයි අරවට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා නම් තිබ්බනම් හොඳයි හැබැයි ඔක. ඒකෙම concept එක ඒ විදිහටම පොඩ්ඩක් අර modern කරලා අරන් තියෙන්නේ. මේකෙත් මේ dead space වලත් pistol එකේ පැත්තකින් යටෙන්නේ ammo count එක. ඒකේ cross එක ටිකක් ඔය වගේ. ඔය මේ dead space හදපු කෙනාමනේ මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක වගේ තමයි. ඒකනේ dead space එකත් එක්ක මේක මේ අන Callisto credits කියලා දෙයක් නේ. ඒක දෙනවා දැක්කද? ඒක මෙයාලා එකතු කරගන්නේ Callisto credits කියලා දෙයක්. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මොන හරි upgrades වලට ඕවට ඕන වෙයි. Callisto credits කියන ඒවා. එතනම 230 ගානක් දුකේ මම දැක්කා. XP කියන එක වෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ X කියන එක දාලා තියෙනවා. මේක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් නේ. කලින් මේකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද මේක? මේකට වඩා වෙනස්. අලුතෙන් වෙපන් එකක් වෙලා තියෙනවා. අපෝ අර අරුන් මේ උන් හිටියා මේ ස්පේස් එකේ. මේ මාර මේ රිකොයිල් එකක් තියෙනවා නේ ගන්න එකේ. මේ මම හිතන්නේ නියුමොටෙක් මේ මොකද වායු රයිෆල් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ එකක් නේද? නියුමැටික් පිස්තල් එකක්. බලන්නකො රිකොයිල් එක. අපිට රිකොයිල් එකක් තියෙනවා. GTA 6 ගන්න නම් මම හිතන්නේ නෑ මේ වගේ එක මොකද දායි කියලා. GTA 6 තමයි අවුරුද්දේ අන්තිමට වගේ. ඔන්න Callisto Protocol gameplay එක ඉවරයි. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Port of Long Beach. Long Beach එක අතන. අර මතකයි දෙන්නේ මගේ වීඩියෝ එක බලන්න දෙන්නේ නේද? Long Beach කතාව මම ඔක්කොම විස්තර කියලා දුන්නා. මෙක්සිකන් වලට ළඟ. මේක. එතනමයි අරන් තියෙන්නේ. පිස්සුනේ. ලොකේෂන් එක එතනමයි අරන් තියෙන්නේ. Long Beach එක. මේක තියෙන්නේ මේ ඔයාලා ඇමරිකන් මැප් එක අරන් බලන්න USA මැප් එක අරන් බලන්න මේ මෙක්සිකෝව ඇවිල්ලා මෙහෙම අර අණ්ඩත් එක්ක සෙට් වෙනවා නේද තැනක. එතනින් පොඩ්ඩක් උඩින් තියෙන Long Beach මේක. And of course, Alejandro Vargas. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs. අනික ඔයාලා දන්නවා තියෙන්නේ මේ Steam වලට ආවා කියලා මේක. Steam වලට cross beta open beta එකනේ. Open beta එක release කරලා තියෙනවා. මේ Steam වලට එනවා මේ පාර මේක. දැන් ගොඩක් කාලයක් Steam වලට release වුණේ නැහැනේ Call of Duty games Battle.net එක කරාම ගන්න උනානේ. මේ දැන් ඔන්න Steam වල තියෙනවා ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි $70ක්. ඔයාලට මම බැලුවාට මතක ඇති මම අවුරුද්දකට විතර කලින් වීඩියෝ එකක් කරා $70 කරන්න යනවා ගේම්ස් වල ප්‍රයිස් එක කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ ගේම්ප්ලේ එක මේ ගේම්ප්ලේ ෆුටේජ් එක. ඊයේ ට්‍රේලර් එක නෙවෙයි අලුත් එකක්. මගේ අනාවකේ හරියටම හරි. ඊයේ මේ රිවීල් කරලා අද ගේම්ප්ලේ එකක් එක්ක දානවා. මම ගස් ඉන්නවනේ. ඔය ඉන්නේ මෙයා Alejandro Vargas තමයි ඒ හිටියේ නේ මේකක් ගන්න මේ ක්ලාස් දෙකක් දාලා. කියන්නේ අපි කට්ටිය කියලා තිබුණා Alejandro තමයි enemy කියලා නෑ enemy Alejandro නෙවෙයි. මොකක් හරි එකකදී මෙක්සිකන් එක අපිට සෙට් වෙනවා. මෙක්සිකන් ස්පෙෂල් ෆෝස් එක අපිට සෙට් වෙනවා. මම විස්තර ටික කියන්න මම ට්‍රේලර් එක මම බැලුවා හැමින් දෙතුන් පාරක්. ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් හොයාගත්තා. ඊයේ ට්‍රේලර් එකේ දැන් අද ගේම් ප්ලේ එකක් තියෙනවානේ. ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අපි වීඩියෝ එකක් කරමු හොඳ එකක්. ඉස්සරහට ලබන සතියේ මම දාන්නම්. මට සිරිනේ ඔන්න ගේම් ප්ලේ පුතා මේ ලස්සනයි මේක ලස්සනයි මේ 2019 මොන්නෝෆියා එකේ ගතියමයි තියෙන්නේ මේ ලස්සනයි මේක ලස්සනයි දැන් මොන්නෝෆියා 3 ඇත්තටම මේ මම දන්නේ මේවා මට සාපේක්ෂව මම මේ කියන්නේ
මේ ඒක ඔයාලට කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඔයාලට සමහරවිට මම මේ කියන එකට හාත්පසින්ම වෙනස් අදහසක් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මොන්නෝෆියා 3 එහෙම මට එච්චර ලොකුවට ඇල්ලුවේ නැහැ. ලොකුවට මං ආස ගේම් එකක් නෙවෙයි. මේ වගේම මිෂන් එකක් තිබුණා. ඔයිල් රිග් එකක මිෂන් එකක් ඔයාලට මතකද? මොන්නෝෆියා 2 වලද කොහෙද? මට මතක විදිහට මොන්නෝෆියා 2 වලද මේ වගේම මිෂන් එකක් මේකෙන් ගිහිල්ලා මේ ඒක නම් අපි අන්ඩර් වෝටර් ගිහිල්ලාද කොහෙද ගහන්නේ මොන්නෝෆියා 2 වලද මම 2 වල හරි 3 වල හරි. ඔයිල් රිග් එක ඔය වගේ මිෂන් එකක් තිබුණා. මේ ඉතින් මොන්නෝෆියා 3 එහෙම මට එච්චර ලොකුවට සෙට් උනේ නෑ 2013 ආව එක. ඊට පස්සේ 2019 ආව මොන්නෝෆියා එක ආය අන්න පරණ මොන්නෝෆියා වයිබ් එකට අපිව ගෙනිච්චා. ඉතින් මේකත් එමම තමයි. ලස්සනයි. තිරා මරුවේ. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Alejandro මල්ලි. ඔයාලා මොන අමුතුනේ? කෙලින්ම ආය නියම මෙක්සිකන් මොනක් තියෙන්නේ. We need to move fast. All shadows force out. I want eyes on that container now. අනික මෙක්සිකන් කියලා කියන්නේ මෙවුවා මේ මම හිතන ස්පැනිෂ් තමයි මෙක්සිකානු භාෂාව සහ ස්පාඤ්ඤ භාෂාව තමයි මේක. ඒ කියන්නේ ස්පැනිෂ් සෝන් එකක් නේ දාලා තිබුණේ කලින් මේකට. අන්න මොලටෝ කොක්ටේල් කියනවා. ඒක ලස්සනයි නේ දැක්කද මේ ඒ මොලටෝ කියන එක වැටෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. මේකේ. They're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. ලස්සනයි All shadows, missile is on the hell. ඒ ගෝස්ට් එකෙත් තියෙනවා නේ මට මතක නැහැ මොකේද කියලා. ඔයිල් රිග් එකේ මිෂන් එකක් තියෙනවා. එක මොන්නෝෆියා 2 එක ගෝස්ට් දෙකෙන් එක රිග්. බලන්න ඒ ගන්න රිකෝල් එකක් තියෙනවා. මේ ඒකත් මරුනේ දැන් අර ස්කෝප් එකේ නේ. මේක ස්කෝප් කරපුවාම අපිට පේන්නේ මෙහෙම නේද? මේ අපි ඇත්තටම මනුස්සයර පේන විදිහට පේන්නේ. දැන් ගොඩක් ගේම්ස් වල ස්කෝප් කරපුවාම ස්කෝප් එකනේ අපිට පේන්නේ. මම ඒකටත් ආසයි. එහෙම තියනවාට. ඒකට අර ඇත්ත ගතියක් එනවා ගේම් එකට. මේ කියන ස්පැනිෂ් කියලා මම කියන්නේ ස්පැනිෂ් කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ ලස්සනම භාෂාව. මේ ලෝකේ අමාරුම භාෂාව කියනවනේ සිංහල. ඉගෙන ගන්න අමාරුම භාෂාව මම දන්නේ නැහැ. මේ අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉතින් අපිට ඔක කියන්න තේරෙන්නේ නැහනේ. මේ ලෝකේ ලස්සනම භාෂාව වලින් එකක් තමයි ස්පැනිෂ්. ආර ලස්සනයි. සිංහල හැම අහලා බලන්නකො ස්පැනිෂ් කියන්නේ මාර ලස්සනයි. එතකොට Far Cry 6 උත් ස්පැනිෂ් තමයි ඒක වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ. මේකෙත් ස්පැනිෂ් තමයි. On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was somewhere on the ship. You have your orders, son. ඔව් මේක වර්තමානයේ මේ කවුද මේ අහන්නේ? කවින්ද ඔව් මේක මේ දැන් අර ඔයා ඒ ට්‍රේලර් මගේ වීඩියෝ එක බලනනම් ඔයාලට ඒක අයිඩියා එක ගන්න ඇති. ගන්න එන්න ඇති. ඒ වීඩියෝ එක දාන්නේ යාලා මේ ඊයේ වෙන සිද්ධියක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ සේම් ටයිම්. මේක මේ වෙලාවේ වෙන සිද්ධියක් විදියට තමයි මෙයාලා අරගෙන එන්නේ. මේක රියලිස්ටික් නේ මාර විදියට. අර බෝට්ටුව ඉස්සෙන එක ඉස්සරහා වතුර නම වෙන එක. අර වතුර නම් පොඩ්ඩක් ඉතින් අවුල් වෙනවාට. මම ඔය ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වල කියන කතාවක් නේ වෝටර් ක්වොලිටි තමයි හදන්න පට්ට අමාරු කියලා. මම දන්නේ මම ඩෙවලොප් කරන්න තියෙන මම දන්නේ ගේම් එකක වතුරේ රියලිස්ටික් බව කියලා කියන්නේ ගේම් එකේ ක්වොලිටි එක මනින මේක ඇත්තටම. වතුර කොච්චර රියලිස්ටික්ද කියන එකයි ගේම් එකේ ක්වොලිටි එක මනින පුළුවන් ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි. මේ අතන ලොං බීච් එකමයි. මේ ලොං බීච් මේ හාබර් එක වෙන්නේ. රෂියන් මොකක් කරන්නේද මේ රෂියන් දැක්කද මේක මේ බලන්න මොකද්ද මේ අකුරු මේකේ ගහලා තියෙන රෂියන් මොකක් කරලා තියෙන සම්බන්ධයි මේ සවුන්ඩ්ස් එකත් මරුනේ සවුන්ඩ්ස් මරුනේම රැහෙනවට මේකේ අර මේකේ රිකොයිල් එකත් එක්ක සවුන්ඩ් එක මේ මොකද ෂොට් ගන්න කෙනෙකුට මාර ගතිය. ගන්න වෙඩි දෙනකොට මේක රිකොයිල් එකත් එක්ක කෙනෙක් අර රිකොයිල් එකත් එක්ක එන සද්ද.
Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. අනික මේ easy level දාලා ගහනකොට මේ grenade එක වැටෙන එක පෙන්නනවනේ. ඒක නම් මම ඉතල කැමති නෑ. ඒක කියනවනේ කවුරු හරි කියනවා grenade ඒක ප්‍රොප් අන්නේ වගේ. ඒක තමයි realistic එක. අපිට screen එකේ පේන්නේ නෑනේ කොහොම game එකක් ගන්නකොට. ඇත්ත ජීවිතේ කොහොම දෙයක් කරනකොට screen එකේ වැටෙන්නේ නෑනේ බෝම්බ් එකක් ගන්න කියලා. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Check it. Controls are Modern Warfare වල Call of Duty 4 Modern Warfare වල මේ පටන් ගන්න scene එක වගේ. Shadow 1 going explosive on bridge entry. මේ sounds සමාර quality. One. Execute. කොහොමද ඒක වෙනස් වෙච්ච තැන? ට්‍රේල් එකට පැන්න ඇතර ඉන්නේ. මේ ට්‍රේල් එක ඊබෙන්න ඕනේ. Pre-order now and get early access to the open beta. දැනට කියන සත්‍යයෙන් සුපිරි. හොඳයි. ඔය විදිහට මොකද තිබුණොත් That's what හොඳයි. we're talking about. And joining us පාට now තමයි මේ up පරනේ from කොළ Long පාට. Beach, Johanna, great to අසන see you. පාට. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and Long also Beach Geoff එකේ නම from දෙන්නයි. Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Geoff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Warzone mobile එක ගැන මේ මම අතරම play කරලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් හොඳයි නේ හොඳ trend එකක්. They're not මට actually නම් in what we saw බලාගන්න today, මේ but they're returning members from 141, and then the other two characters ඉතින් that mobile were games කියන එක නරක නෑ older හොඳයි. franchise that we're reimagining දැන් හැමෝම are තියෙන Simon, available Ghost device Riley, එකක් නේ mobile device and කියලා කියන්නේ. of course මම ඉතින් Soap play John කරන්නේ නැති නිසා Tavish. මම කියන්න ලොකුට And දන්නේ then a නැහැ. couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And, of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing in certain cases. You can be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed. And also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we Team first of all, is thanks the for having us ultimate here. We're weapon. just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 ultimate weapon and everything that Geoff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change. What we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be Warzone 2.0 a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But Warzone all eyes on the 28th. update කරගන්න පුළුවන්. And again, I think Warzone the collaboration has been 2.0 වලට incredible. Everybody's so 2.0 excited කියලා for කියන්නේ Warzone 2.0 වලට Warzone 2.0 වෙනම ගහන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ Warzone 2.0 standalone game එකක් විතර ගන්නත් So පුළුවන්. just a එහෙම big කතාවක් තමයි moment. මට There's going to be a ඇහුනේ. lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us Ghost 2 එක Ghost 2 එක ඇත්තටම continue වෙන්න ඕන. Ghost 2 Ghost පළවෙනි when game we're එක seeing ඉවර that from වෙන්නේ. the community, we love when the fans can pick up some things. ඉවර වෙන්නේ Some මෙලෝ chatter about maybe seeing high අවසානයක් rise නැති and තැනකින් other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, මේ universe එකේම extension එකක් තමයි Warzone 2.0. looking ahead and එතකොට like I ඒක said, we're having a standalone bold එකක් vision විතර around ගන්නත් the පුළුවන්. entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited.
All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Geoff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC game system requirements coming back with a sequel over specs 30 years gameplay after its first release. gameplay I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. දාලා නැත්තම් අද හෙටම අප්ඩේට් කරයි. එහෙම නේද මොකද්ද? 30 years later. Just Cause 5 මේ ඔන්න ඩෙවලොප් කරනවලු නේද? මේ එහෙම ආරංචියක් තියෙනවා. Just Cause 5 Avalanche Studios කියලා හැදෙන්නේ පවතිනවායි කියලා. ආරංචියක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? Xbox okay. Flashback 2. ඒක මොකද්ද? අනේ දන්නේ ඒක නම මොකද්ද කියලා. Flashback 2 Flashback කියලා ගේම් එකක් ආයිද තිබුණාද කලින්? දන්නේ. තිබ්බද මන් දන්නේ. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too. Exclusive game වල Vortex හොඳටම තියෙනවානේ. ඔව්. ඔව්. මටත් ඒක කිව්වහම තමයි ඔය කියනකොට එකපාරට ඔලුවට ආවේ. මේ මොකක්ද කියනද කිව්වේ? මේ මට වෙන අහන්න බැරුණා. මොකක් කරලා 2017 අනවුන්ස් කරපු එකක් නේද මේ? එහෙම කතාවක් විතරයි මට මතක. මොකද්ද බලමු. මේක වගේ පොඩ්ඩක් Doom වගේ. Sleeping Dogs අලුත්යක් එන්නේ නැහැ. Sleeping Dogs අලුතින් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා යාලා කියලා තිබ්බා. හැදෙන්නේ නැහැ. Elden Ring වගේ නම් dark siders වගේ. Witchfire හරි Witchfire මේක මම අහලා දැකලා තියෙනවා. ඔන්න early access zone wishlist now. Epic එකේ Epic Stores Astronauts Unreal Engine මේ Astronauts හරි මේක මේ පරණ ගේම් එක පරණ announce කරපු එකක්. මම හිතන්නේ reboot කරලා වෙන්න ඕන. Independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. අලුත් ගේම් එකක්. මොකද බලමු. මේ ඉවෙන්ට් එක මම හිතන්නේ පැය කමාරක් විතර තියෙනවා. ගිය පාරත් එකමාරක්ද කොහෙද තිබ්බා. Officer Taylor Medlog 29. Black Track today Unreal Engine. මේ මාර ගොඩක් දැන් Unreal Engine වලින් හදන්නේ ගේම්ස්. Unreal 5 ආවනේ. Solis, everything okay in there? water physics කියනකොට ඉස්සරලාම water physics හොඳටම ආව ගේම් එකක් තමයි Far Cry පළවෙනි ගේම් එක. ඒකේ water physics ඒ කාලේ හැටියට සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තිබ්බා. කොහොමත් ඔය මේ දුනියා එන්ජින් එක දුනියා කියලා කියන්නේ Far Cry වලට හදපු එන්ජින් එකනේ. එතකොට ඒකේ
Fort Solis මේ ඒකේ හොඳයි water take. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this and it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Unreal Engine එක දවසේ We can't wait to show you what we're Unreal working Engine on. By the way, Geoff, this announce looks කරපු දවසේ Unreal It's Engine so 5 great to be here. Thanks for having us. It's so great that announce you're in කරපු another දවසේ game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of මට Geoff ඇත්තට අද Keighley. මේ He's a මහන්සි maintenance පිට ඉන්නේ engineer, ගොඩක් මහන්සි මේ දවස් දෙක තුන හරියට busy දවස් දෙක තුනක්. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I got to ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society. Red Dead Redemption 2 It was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field for the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. The privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work. I love the challenges and all the new innovations that this medium provides. Technology එක තියෙනවා. We can't wait to show you what we මේ අපේ රටවල වගේ අමාරු නෑ ඒ රටවල ගේම් කම්පැනි එකක් පටන් අරගෙන අත්හදා බැලීම් කරන්න. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player are going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you'll be very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I'll come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program, it was 12 steps. And he walked us through this incredible fight, and about halfway through it, I started tuning him out, and I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we did. It's like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited. Big stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it.
මොකද්ද ඒ NFS 2022 හැදෙමින් යනවලු announcement එකක් දෙන්න ඕන ඉක්මනටම reveal කරන්න ඕන හැදෙනවා කියලා අද වෙන්නත් පුළුවන් මේ දවස් සමහරවිට බලමු ඉක්මනටම කොහොමද කියයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ආර්ට්ස් එකේ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවද දන්නේ මේ අවුරුද්දේ ඊ අවුරුද්දේ නම් තිබුණානේ EA Play Lives මේ අවුරුද්දේ නම් තියෙනවද දන්නේ තිබුණොත් ඒ වගේ එක announce කරන්නත් පුළුවන් නැත්තම් මේකෙත් පුළුවන් ඒකම භයානකයිනේ මොකද වන්නේ අම්මෝ මේ ඔය වගේ ගේම්ස් වල රැයට ගහන්න බයද මොන මොකලද නිකන් බය වෙලා මැරෙනවා රූටින් තමයි Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Geoff? And what is up to the Summer Game Fest audience is live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences. One of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA, and that I was born to play the Man in Black. And I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam, what have your powers ever given to you? Nothing but heartache. One of us. DC Comics. Marvel ne. DC Comics. I was reborn a god. Oh, DC. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket.
Yes, DC, not Marvel. Outriders. අලුත් එක වෙන්නේ නැති. අලුත්ෙන් එන ටික වෙන්නේ නැති. මොකක් හරි එක්ස්පැන්ෂන් එකක් හරි අප්ඩේට් එකක් හරි මොකක් හරි. පොඩ්ඩක් ගහලා බලමුට සෙට් උන්නේ නැහැ මේක. Xbox event එක 12. කියන්නේ ඉදා. Outriders අපි ගහනවා නේ සෙට් එක. මම දැක්කා මේ කීප දෙනෙක් මෙහෙත් මේ ගේම් ප්ලේස් එක ඔය දාලා තිබුණා. මන්න ලොකුවට සෙට් උන්නේ. ඒවරයා ගැන කතාවක්වත් නෑ අප්පා. මේ මොකුත් නෑ ඒ ගැන කිසිම දෙයක්. World Slayer. කවද්ද එන්නේ? ජූනි 10. ජූනි 10 කියන්නේ කවද්ද? හෙටනේ. ඔය දින වෙලාවල් ටික. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක. Nintendo ඕන Nintendo දාලා තිබ්බේ නෑ හැබැයි නේ. Nintendo මේ ෆීචර් කරලා තිබ්බේ නෑ මට මතක විදියට මේක. Nintendo එනවා කියලා. Nintendo වෙන කතාවක් කියලා තිබුණේ නෑ මට. Nintendo එකක් පෙන්නන Nintendo Switch. ජූනි 24 9 ජූලි Zerno විදිහට එකක් මට මතකයි ගේම් එක. Switch. මේ ඇඩ් එකක්ද මන්ද? Fall Guys. Fall Guys, sorry, Fall Guys. Season 1, free fall. Free fall. Available that was so 21st. Fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. World premiere. Frostchain Studio. Frostchain Studio කොහෙද මේක මොකක් හරි ගේම් එකක් හදලා තියෙනවා එකක් හෝ දෙකක්. ඕක මොකක් හරි announce කරලා හරි තියෙනවා Frostchain. මේකනේ Modern Warfare එකේ මේක වගේනේ. දෙකද Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. 343 guilty spark the me. Okay, hurry. Think Halo okay. 343 guilty spark එක. Now we're talking. Command, I may be onto something.
Frost Giants මම මතක නැහැ මොකක්ද announce කරේ කියලා කලින්. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Hang tight, Doc. I've got this. අච්චර වෙලි තියෙන ඔය කාරණේ අර පිස්තෝලෙන් දීපු අම්මා හරි රොකට් එක ඔක කලින්ම ගැහුවා නේද ඉවරයි එච්චර වෙලි තියන්නේ බොරුවට එන ගම රොකට් එක ගහගෙන ආන ඉවරයි සරලයි hell's coming with it. Storm gate ඊට 2023 අන්නර මේ playstormgate.com වලට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් ගේම් එකට. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very conscious that players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. And we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did. You know, StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement on Summer Game Fest. Thank you so much for having us. Really great. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. මගේ කලින් තිබුණ වෙබ්කෑම් එක කඩුණා අප්පා මේ ටිකක් ක්වොලිටි එක බාල එකක් ගත්තේ මේ දවස්වල අනිත් හොඳ ඒවා ගන්න මේ තරම් නෑ මාර ගණන්නේ මේ ඒක අර වැඩි වෙලාවක් මේව කරන්න බෑ
හීට් වෙච්ච ගම උට ඕන විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඕකේ මේක මොකක්ද සීන් එකක් දෙනවා එකපාරකොත් මේක ආවා මේ කලින් පාර මතකද දාලා අයිව් එක කරද්දි කොහොම දෙයක් වුණා මේ දන්නේ නැහැ ඉතින් මොකද කියලා යයිත් දන්නේ කොහොම කියලා එකපාරම බුක් ගාලා Strokes ඉතින් මේ ආවත් මේක කියන්නේ Strokes වලට Ubisoft event එකක් තියෙයි සැප්තැම්බර් වල forward එක Ubisoft forward එක ඒක කියයි මේක කියන්නේ ගන්න. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly going up or down. You become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. විශ් එකක් තමයි කරේ ජෙෆ් කීලි. ඒක මතක් කරපේක හොඳයි ඉතින්. මේ වගේ දෙයක් මේ ලෝකෙ වෙනවා කියලා මතක් කරලා දෙන්න එපේ. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. නෑ membership වල ගණන් වෙනස් වෙලා නෑ. පරණ ගණන්ම තමයි. මට මතකත් නෑ 799යි 199යි එහෙම තියෙනවා. රුපියල් එකකට පෙරස් ඉතින්. අර ගණන් වෙනස් වෙලා නෑ තාම. ඒ කරන ගණන්ම තමයි. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. American Arcadia. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We American can't allow Arcadia. Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. මේ වගේ නේ පොඩ සිම්ස් වගේ නේ පොඩ්ඩක්. ඒක. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. වැදගත් ඒවා ටික ඇත්තට මුලින් පෙන්නුවානේ. මේ මේන්ම ටික මේන්ම දෙකක් පෙන්නවා කැලස්ට්‍රෝ ප්‍රොටෝකෝල් ගේම් ප්ලේ එකයි මේක එනවා මේක මොකද්ද මේ ඒක නෙවෙයි මට වැටුණා මේ ඔය වගේ පටන් ගන්න මේක මොකද්ද මේ ඩෙඩ් අයිලන්ඩ් එක ඩෙඩ් අයිලන්ඩ් ඕනේ පටන් ගන්න ඩෙඩ් අයිලන්ඩ් 2 එක මතකද ඩෙඩ් අයිලන්ඩ් නෙවෙයි ඩෙඩ් අයිලන්ඩ් 2 එක පටන් ගත්තේ ඔය වගේම තමයි මම ඒකත් දන්නේ ආයේ මේ ගොඩක් කාලෙකින් අර මෙයා ජෙෆ් කීලිත් කිව්වනේ මේ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටපු ගේම් එකක් එනවා ආයේ මෙහෙමයි කියලා මම හිතුවා ඒක කියලා ඒකේ හැබැයි හෑන්ඩ් ෆීල් එකක් ගහගෙන යන්නේ දුවන එක මේකේ ෆෝන් එක මේ වෙන එක කැමරා එක පේන්න නැතුව ගියා නේද මාව බලමු ගලවලා ගහමු
there you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year. Goat Simulator 3, appy. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilization. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. ඔය පොඩ්ඩක් අඩු ගානක කැම්ප් එකක් ගත්තේ බඩු හරි වගේ එකට. පොඩ මේක නවත්තන්න. මේකෙන් අද්දා ගන්න වෙයිද දන්නේ. ආවන්නේ සද්ද අහගෙන කරමු. අහගෙන කරලා කැමරා අයින් කරගෙන ඉන්න. දැන් පුළුවන්. හරි. ඉන්න බලන්න මම හිතනවා මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න බලන්න. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. බලමු ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න එතකම්. මේ කැමරාව එකපාරකට ඔහම වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙ හරි ගියා. Mother will hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course, a new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. Hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. Oh, ready now.
ඒක නෑ නේද උනා. මූණ බලන්න නැතුව අපි මේ විදිහට කතා කරගෙන ගමන් කරමු අපරාධනේ. අද කැමරාව ගන්න ඕන සල්ලි හම්බුණා. අපි එකක් ගමු හොඳ එක. ඉතින් එනවා ආවට open and ready. ඔව්. app එක open and ready තමයි. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Games Showcase to look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. මොන බලන්නේ නැතුව අපි මේ අර විදියට කරගෙන යන්න. නෑ කරන්න දෙයක් නෑ. මේකේ තාම කැමරාව වැටලා මේකත් කියලා බෙදනවානේ. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. නම් ඔය Android කැමරාත් එක වැඩිපුර වැඩ කරලත් නැහැ. 10 days here. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. මේක මොකක්ද කරන්න කියලා අන්තිමට මේක නැතිලා යනවා. මේක අයින් කරලා මෙහෙම බලමු. මම කතා කරලා එතකොට හැම වෙලේම ඇහෙනවනේ. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. කොහොම බලමු නේද? මම බලාගෙන යන්න. මේ ඔව් මෙහෙම බලමු. මේ කියන එක ඇහෙනවනේ. කියන එක ඇහෙනින් තමයි බලමු. Together. මේක තමයි එතකොට මේ ප්‍රාදේ හැම එක. නෑ ඔය සමහරකට ආයෙ පාරක් ගහුවම වැඩ කරනවා. දන්නේ නැහැ ඒක. මම හිතන්නේ දෙපාරක් තුන් පාරක්වත් පාවිච්චි කරේ නෑ මේක. අලුත් කියන්නේ. The big guy's actually going through with it. Dollar signs had the stink of corruption all over it. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. ගොඩක් මගරුණානේ අපිට ගොඩක් වැදගත් දේවල් ටිකක් නම් ගියේ නෑ වගේ මම දැක්කේ වෙලාවේ. Midnight Fight Express අගෝස්තු 23 කොහොමත් මං හිතන්නේ තව විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. Such a cool game, and I'm happy to announce that PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest
next week. I අවුලක් really වෙන්නේ. want more playable මේ games ටික in අපි the වෙනම hands of කරගමු. you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right. Warframe. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe free නේ Warframe. Steam එකේ. Megan, මට how you මතක doing? විදිහට Warframe I'm so good. free. My fellow Canadian. I know. We got we just happen to always have these Canadian teams on the show. Oh, I don't know how that free works out. okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already Yeah, have වෙන seen open people beta එක getting තියෙනවා. it, so ගන්න it's පුළුවන් very මේක. exciting. She's right there, Live loud now and මේකෙත් proud. තියෙනවා. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over Warframe free your ගන්න special පුළුවන්. events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as you've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big Frame kind එක of තියෙනවා. event of the ඒක year අයින් to reveal කරන්න what's පුළුවන්. next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. Epic We have එක our free Tenno live during මම දන්නේ TennoCon, මම which Epic is එක our වැඩි පාවිච්චි big කරන්නේ reveal of the Epic night, එක මම and ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි we කරන්නේ usually වෙන do a little free bit of games a ටික එකතු gameplay, a කරගන්න little bit of තමයි a demo, ඒත් and Epic එකේ I think a games lot of ගහන්න people can දෙන්නේ අප්පා suspect free what it දුන්නත් might be, but I'm here to kind of ඒකේ confirm what achievements it නෑ is that Tenno Live is community මේකක් නෑ And what is community that? log එකක් නෑ Can I say it? Yes, I ඒසා think ඉතින් you ඇත්තටම Okay, you're gonna Epic get එකේ your games first ගහන්න look දෙන්නේ නෑ at එහෙනම් the ඉතින් ආයෙ අර Divinity Paradox. ඒ games ගන්න ගන්න Finally, දීලා I know it's been a couple years. ඒකේ තියෙන එකම but වාසිය Divinity මේ Paradox is gonna be කෙලින්ම what Tenno Ubisoft Live is ගන්න all game about, and ඒ I'm කියන්නේ so Uplay එකට happy. ගන්න The games team worked really කෙලින්ම hard on the Uplay teaser you're about to see එකට for join it, මේව and කරන්න I'm just පුළුවන් really proud and excited to Uplay share. එක මේ Thanks so much for අරකට being here on Summer බයින් Game Fest. කරලා Let's take a look at ඒකින්ද that හොඳයි right මම now. ඒ හින්දා Valhalla එකයි Watch Dogs Legion එකයි ගත්තේ ඒකෙන් My child, Epic එකෙන් අරගෙන my ඒක friend. කෙලින්ම Uplay එකට ගත්තා What was done is done. නැත්තම් එලවලක් නෑනේ ඒක ගේම් ගන්න ගියපුවම New choices await us now. Steam එක තරම් තාම වලට platform එකක් set වෙලා නැහැ ඔව් මම ඔක වීඩියෝ එක කතා කරා මේ මුම්බයි වලින් අයින් කරා කියලා Hand of Time remake එක මේ මම මොන වීඩියෝ එකද කතා කරේ Ubisoft ලගේ අන්තිමට කරා වීඩියෝ එක Ubisoft ගැන මේ ඊළඟ plans මොනවද කියලා එයාලගේ financial call එකක් තිබුණානේ ළඟදී ලබන අවුරුද්දේ මොකද වෙන්නේ කියලා කියන එක කියන්නේ ඉතින් ඒකට එයාලා ගෙනාපු එක මේ ඒකේ කිව්වා ඒක මේකයි සීන් එක කියලා ඒකත් එක්කම එයාලා දාලා තිබුණා මුම්බයි වලින් අයින් කළා මොන්ට්‍රියල් වලට දීලා ගේම එන දවසක් ගියොත් නෑ කතා කරන්නවත් නෑ ඔය ගොඩක් කලින් පස්සේ මේ Sands of Time remake එක ගැන විස්තරයක් හරි ආවේ Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail. ඒ දැන් ඉතින්දා channel එක කරන්න මේක හදා ගන්න ඕනේ Yeah, a lot of space today for කැමරාවක් Genshin හොයාගන්න Impact Studio Hoyoverse across අයියෝ. mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. අම්මෝ අර මේ වගේ Listen. ඒක වචන කියා ගන්න බෑ You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. මේ වගේ ගේම්ස් ගැන මට කිසිම අදහසක් නැහැ මම ගහලත් නැහැ ගහන්න සෙට් වෙන්නෙත් නැහැ Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will නෑ arrive. ඇවටගෙන යන්නේ නැහනේ මේක Ubisoft නෑනේ මේකේ Ubisoft ආවේ නැහැ මේකට Ubisoft එන්නේ නැහැ Ubisoft ලගේ වෙනම ඉවෙන්ට් එකක් ඉස්සරහට තියෙයි ඒ නිසා මේකේ ඒ ගැන යන්නේ නැත Ubisoft ලගේ කිසිම ගේම් එකක් ගැන මේක යන්නේ එකක් නැහැ ඒකට යාලා වෙනම ඉවෙන්ට් එකක් තියලා මේවා කරයි Star Rail දන්නේ මොනවද කියලා I have wine to soothe the souls of honored guests.
Welcome aboard the Cienjola Pool. රැග්නරොක් ගැන යන්න ඕනේ ඉතින්. ඒ වුණාට දන්නේ කොහොම වේද කියලා. එයාලගේ That's not all from Hoyoverse. එයාලගේ මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේ තිබෙත් නෑ නේද? ස්ටේට් ඔෆ් ප්ලේ එකේ දැම්මේ නෑ නේද? මට මතක විදියට. තිබෙන්නේ නෑ. මොකක්ද නේ ෆියුචරිස්ටික් ඇක්ෂන් අර්බන් ගේම්. මොනවද මන් දන්නේ නෑ. Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a අපෝ නෑ. එනින් බලන්නේ නෑ. මට ඔයාගේ මේ මෙලෝරහක් නෑ. මට සෙට් වෙන්නෙම නෑ. මොකද මට මුකුත් බලන්න වෙලාවක් නෑ. මේ ෆිල්ම් එකක්වත් මට බලන්න වෙලාවක් නෑ. ෆිල්ම් එකක්වත් බලන්නේ නෑ මම. අවුරුද්දකටම බැලුවොත් ෆිල්ම් එකක් හෝ දෙකක් තමයි. ඒත් මේ මොබයිල් එකට දාගෙන යන්නේ. මින් එමින් ගමන් ওই බස් එකේ යනකම් බැලුවොත් තමයි. GTA ගැන නිවුස් එකක් නෑ අප්පා. GTA 6 ගැන ඉතින් announcement එකක් දෙන්න ඕන. දුන්නට දෙන්න ඕන වුණාට තාම නෑ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය කියන කතාවත් එක්ක බලනකොට 2024 වගේනේ ඔක එන්නේ. ඒ හින්දා 2024 වගේ එන හින්දා ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට වගේ හෝ ලබන අවුරුද්දේ මුල වගේ announce කරයි. දැන් මෙතන announce කරන්න යන්නේ. ඔව්. මොන්න ඔෆ් හැටෝ ගැන කතා කරා අප්පා. මොන්න ඔෆ් හැටෝ තමයි දේපාන්දරම් පෙන්වන්නේ. කැලිස්ට්‍රෝ ප්‍රොටෝකෝල් ගේම් ප්ලේ එක පෙන්වලා ඊට පස්සේ මොන්න ඔෆ් හැටෝ පෙන්වුවා. බලන්න මුලම හරි ඇති. මොන්න ඔෆ් හැටෝ ගැන. Far Cry 6 crack කරලා ඒක නම් දන්නේ නැහැ දරු. මට crack ගැන ලොකුවට අදහසක් නැහැ. මේ ළඟදී සේල් එකක් ගියා. ඩොලර් 30 නෑ 20. සිගානකට ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබ්බා Epic එකේ. Far Cry 6 එක. 20 ගානක් හරි අර මේක දැම්මහම මොනවද මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? උන්ගේ දෙනවනේ කූපන් එකක් තව. ඒක දැම්මහමත් බොහොම පොඩි ගානකින් ගන්න පුළුවන් වුණා. ගහන්න තමයි වෙලාවක් නැත්තේ ගත්තට. එකයි වැඩි. තාම වල්හල්ලා ගහනවා. මොකද හැමදාම මම කියනවා ඉවර වෙන දවසකුත් නැහැ. Ninja Turtle. අපි රජේ ඉබ්බෝ. ඔව් GTA 6 ගොඩක් වෙලාට මේ PS ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ PC එක කියලා කතාවක් තියෙනවා කොහොමත් 6 month වගේ time exclusive වෙයි කියලා කියනවා. දන්නේ නැහැ කොහොම වෙයිද කියලා. no idea එක ගැන. මේ කට්ටියට මේ පුළුවන් මගේ කාර් එක ගෙන්නපු ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරන්න හිතා ඉන්නවා. Planet 361 Stories ඔය උඩ මම දාලා තියෙන link එක. උඩ පින් කරලා දාලා තියෙන link එක. ඒක subscribe කරොත් ඔයාලට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් කාර් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති කට්ටිය කියලා බලන්න. අන්න මම කැමති જાති එකක් දෙන්න යන්න. strategies වගේ RTS real time strategy එකක් වගේ වෙනුම නම් ගේම් එක නැත් බලමු. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Acura කාර් එකක් තිබුණා. නෑ එහෙම ගන්න. අම්මට සිල්. මල්ටිප්ලේයර් එකක්ද ඒකත්?
free to play multiplayer එකක් වගේ නේ. මම මුලින්ම හිතුවා අර මේකත් එක්ක දෙද්දි ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. Super people. Humankind. Nazca. Taino. මධ්‍යන්තර යුගයේ ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරය. Argentinians. Industrial era. Cubans. Kind of Latin America. Why now? Latin American සිල්ට් එකනේ. පල්ලෙහාට එකනේ. Rewrite the history ද එහෙම තමයි කියන්නේ. Rewrite history again. ඉතිහාසය නැවත ලියන්න. on console. මේක ඒක මරුනේ. ලස්සනයි. ඒ ට්‍රේලර් concept එක නියමයි. ඔකට කැමති අර එකම කැරක්ටර් එකෙන් ට්‍රේලර් එක අරන් යන එක ලස්සනයි. How far will you push humankind? Let me see. Humankind played day 1. The Xbox Game Pass. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his straw-hat crew become marooned in this exciting upcoming game. මේක මෙයාලගේ ට්‍රේලර් එකේ දාලා තිබුණා. මොකද්ද මේක ගැන කරපු ප්‍රොමෝෂන් එකේ ප්‍රොමෝ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබුණානේ ගේම් ෆෙස්ට් එක ගැන. ඒකේ මේ වීඩියෝ එකේ මේ ගේම් එකේ කැලලා දාලා තිබුණා. අපේ ජපන් මගුල. 変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。අර රැට්ටගේ ජපන් පිල් පිස්සු වගේ නිකන්. මෙලෝ මොකලත් තේරෙන්නේ. なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。フードバースト。 ලංකාවේ ගේම්ස් වල තත්ත්වය මොකද? අම්මෝ කතා කරනවා දවසක් ඔය කතා කරන්න පුළුවන් ඕක ගැන. මම ඔය කතා ඉන්ටර්නෙට් වලදී මැසේජ් කරලා බලනවා කට්ටියට කම්පැනිස් වල කට්ටියට. ඉතින් එක එක වෙලාවට එක එක උත්තර තමයි හම්බ වෙන්නේ. හදමින් ඉන්න ගේම් සමහර ඒවා නවත්තන්න ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. අලුත් ගේම්ස් පටන් ගන්න ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. අනේ මන්ද ඉතින් හරි කිසි ඉදිරි සැලසුමක් නැතුව වැඩ කරනවාද කියලාත් මට හිතෙන වෙලාවකට. ඒකයි මම කලිනුත් කිව්වේ ඉතින් ඇත්තටම මේ තාම ලංකාවේ පියෝ ගේම් ස්ටුඩියෝ එකක් නැහැනේ. يعني දැන් හරි මැක්ලා වුණත් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොඩිජිලා වුණත් සහ ඔය කවුරු වුණත් තාම තව වැඩ කරන ගමන් තමයි එයාලගේ සබ් ඩිවිෂන් එකක් විතර තමයි ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්නේ. ඉතින් පියෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලටම මෙවුව වෙච්චි ස්ටුඩියෝ එකක් තාම මම දන්න තරමින් ලංකාවේ නැහැ හරියට. ඉතින් ඒ හින්දා එකක් කරලා අසාර්ථක වුණාම නවත්වීම හෝ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක අධෛර්යමත් වෙන්න පුළුවන් සහ තාක්ෂණික සහ ආර්ථික මේ ගැටලුත් එක්ක වැඩ නතර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි නේද? බලමු අපි ඉදිරියේදී ගැන කතා කරමු. ආයි. And we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. ට්‍රේඩර් ගැන තමයි ට්‍රේඩර් ගැන මම ඉස්සරහට කියන්නම්. දැනට මම කියන්නම් මෙහෙම දෙයක්. ට්‍රේඩර් ගැන දැනට තියෙන ආරංචි එච්චර හොඳ ආරංචි නෙවෙයි. කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. බලමු ඉස්සරහට මේ ඒ ආරංචි වෙනස් වෙයිද කියලා. බලමු අපි හිතමු හොඳ පැත්තට හැමදේම හැරෙන්න කියලා.
one more chance to make things right. මේවා ගැන නම් මම කතා කරන්න කිසිම එකක් ඇත්තට දන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගේම්ස් ඇනිම් ගැන මොනම අදහසක්වත් නැහැ මට. ගහලත් නැහැ, ගහනවා බලලත් නැහැ. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to Epic Mega Sale එක 75% තියෙනවා. off top මේ ඕකේ තමයි මං හිතන්නේ ඇත්තේ මේක මේ Far Cry 6 තිබ්බ අඩු ගානකට. And it wouldn't be the Mega බලවනේ Sale මේ without යන the අතර free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. You nuts? This is the Samsung Gaming Hub. Load didn't it? Far Cry 6 කීයද කියලා මේ තරල් 29 කූපන් එක තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තරල් 19කට වගේ පොඩි ගානකට. අස්දානම කියලා කියන්නේ කීයද? 20ක් කියලා කියන්නේ පෙළ 7000කට විතර ගන්න පුළුවන්. තවත් අඩුවේ ඉස්සරහට. දැන් අලුතෙන් කොහමත් Far Cry ස්පින් ඔෆ් එකක් එනවනේ මේ අවුරුද්දේ. හෝ ලබන අවුරුද්දේ. එතකොට ඔක්කොමත් තව අඩු වෙනවා. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this Mario Strikers soccer-ish sport, chaos reigns supreme. මේ ඔයාලා ගහලා දෙනවද මේක? මේ මොකක්ද දන්නවද? මට මතක නෑ නම. Rocket League ගහලා දෙනවද? Rocket League ගහලා බලන්න එහෙනම් ආතල් ගේම් එකක්. මේ සෑහෙනලා ප්‍රසිද්ධ ගේම් එකක් සහ ගොඩක් කට්ටිය ප්ලේ කරන ගේම් එකක්. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games මේ ගහලා බලන්න Rocket League මරු shoot to the beat? But what if you had to? අර Mario Strikes දෙක මට මතක් Slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Research 11 ගැනත් ලොකු දෙයක් පොසිටිව් දෙයක් කියන්න නැහැ දැනට. ඉස්සරහට මම ඒවා හරියට බලලා කතා කරලා කියන්නම්. ඇත්තටම මේ ගේම් ස්ටුඩියෝස් වල කීප දෙනෙක් එකතු කරගෙන ලයිව් එකක් කරන්නත් අදහසක් තියෙනවා. බලමු අපි ඒකට මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්න අමාරුයි බිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා. බලමු ඉස්සරහට මේ ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන් වෙයි. මේක මම කියන්නම්කෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන තැන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියන එකත්. අපි හිතනවට වඩා මේවා මේ සුන්දර තැන් නෙවෙයි. ඔය ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගේම් ඩෙවලොප් කරනවා කියන දේවල් එච්චර සුන්දර තැන් නෙවෙයි සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒවා ගැන ඇත්තටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බලමු අපි උත්සාහ කරමු කවුරු හරි සම්බන්ධ කරගෙන මේ ලංකාවේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇත්තටම තියෙන තත්ත්වේ එයාලගේ පැත්තෙන් එයාලගේ view එක අපි අහලා බලමු. අසින්ග අනේ ඩෙමෝ එක තියෙනවලු Steam එකේ.
That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as rhythm shooter. මේකට කියන හරි වචනය. ඔය වචන ඉගෙන ගන්න. Rhythm shooter. Next up, මේවත් යනවනේ මේ Doom එකෙත් යනවා rhythm shooting කියලා. ඒකට තව නමක් කියනවා Battle Arena කියලා. කියන්නේ Battle Arena. ඒ කියන්නේ අපිට මගේ දැන් ඔය මගින් මගට සතුරු හම්බ වෙන්නේ නෑ. එක තැනකට ගියාපුවාම ඒක ඒරියා එකක එනිමීස්ලා ටික එනවා ෆයිට් කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් තව ඒරියා එකකට යනවා හැම එනවා ෆයිට් කරනවා. ඉතින් එහෙම ඒවට තමයි Battle Arena games කියලා කියන්නේ. Doom හැම කියලා කියන්නේ Battle Arena game mod එක තියෙන එක. 2K. Wow. 2K? The whole family. Yes. Like every last one of them decided to jump down the bottom of a well. Super massive games. Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. Huh? So you pull on that rope and you're just going to fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? කොරි මේ IGI Origins මේ දන්නේ නැහැ දැසිත කියනවා කියලා තමයි කියන්නේ ඇන්ටි මෙටල්ලා කියන්නේ නම් එහෙම තමයි අන්තිම ෆුටේජස් යාළුවගේ දාලා තියෙන්නේ මාස 4කට හෝ කලින් 3කට හෝ 4කට කලින් එනවා නම් ඉතින් කියන්න ඕනේ දැන්වත් කියන්න එපැයි මේ රිලීස් ඩේට් එක නේද දෙසැම්බර් අන්තිමට දෙසැම්බර් වලත් එනවනම් මාසෙකින් දෙකකින් ඉතින් announcement එකක් දෙන්න ඕන මේ රිලීස් ඩේට් එක ගැන This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. metal songs තමයි ගන්නෙ. අර ගේම් වලට මේ කොරි මේකත් එන hype එකක් තියෙන ගේම් එකක් ජූන් 10 කියන්නේ හෙටනේ. මේක ගහලා බලන්න ඕන ගේම් එක. Nightingale කියලා කියන්නේ මෙයානේ. මේ හෙද සේවාව පටන් ගත්තේ. Nightingale දියණියෝ කියලානේ කියන්නේ. නර්සස්ලට හෙදියන්ට කියන්නේ. Pre-alpha footage. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. What මොකද්ද මේ ගේම් එක? මේකත් නේ survival game එකක් වගේනේ. How fragile you humans are. Yes, ඒ වගේ. I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Card game survival. Once you have realm card cards, game card කැලකුත් තියෙනවා card game එක. Beware them. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Nightingale කියලා කුරුල්ලෙකුත් තියෙනවා චූටි කුරුල්ලේ සින්දු කියන මොකේද ඉන්නේ මේක ඉන්නේ මොකේද දන්නවද දොස්තර හොඳ හිතේ එකේ ඉන්නේ Nightingale කුරුල්ලද කොහෙද මට මතක නම් ඒ වගේ අමුතු ගේම් යන්නේ ඔය යාලා ගහලා තියෙනවද ගහලා බලන්න ගහලා නැත්තම් Vanishing of the Ethan Carter කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා හරි ලස්සනයි මේ නම හරි නම් ඒක තමයි Vanishing of the Ethan Carter ETHEN Carter මේ සෙන්ට්‍රෝ මේ ඒක ගහලා බලන්න ඒක හරි අමුතු ගේම් එකක් ඒක මේ මිස්ට්‍රි ගේම් විදිහට ජොන්ර් එකකට කොහෙද එන්නේ සර්වයිවර් නෙවෙයි ඇක්ෂන් ඇඩ්වෙන්චර් හරි මිස්ට්‍රි හරි පොඩ්ඩක් බලන්නකො ගහලා හරි ලස්සනයි Guys,
Saint Row හරි Saint Row මේක Saint Row මේකේ රීබූට් එක එනවනේ Saint Row වල මට හිතෙන්නේ මේ රීබූට් එක හරියයි රීබූට් එක සෙට් වෙයි කියලා මට නම් ටිකක් හොඳයි වගේ කලින් ඒවට වඩා මට ඇත්තටම මේ වැඩිය සෙට් වුණ ගේම් මේ යුනිවර්ස් එකක් නෙවෙයි Saint Row කියලා කියන්නේ හැබැයි මේ මට හිතෙනවා මේක ෂේප් වෙයි කියලා ගහන්න ආසහිතයි කියලා හිතනවා බලමු ආවම තමයි ඉතින් බලන්න වෙන්නේ Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Fear එකද Fear 3 වලින් පස්සේ නෑනේ කතාවක් ආරංචියක් Fear මරු මාත් හරි ආසාවෙන් ගහපු මේ ගේම්ස් තුනම ගහුවා හරි ලස්සනයි අලුත් එකක් එනවා කියලා ආරංචියක් නැහැ Fear වල Fear හදපු මේක වැහුවා නේද නැද්ද එහෙම මතකයක් මොකක් හරි තියෙනවා Fear හදපු ඩිවලොපින් ස්ටුඩියෝ එක බහලා දැම්ම හරි මොකක් හරි සීන් එකක් පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න ඕන ආයේ මේ ෂුවර් නෑ බලන්න Saints Row kan කිය ඇත්තට මේක අපි ඒක කියවෙන්නේ Saints Row කියලා ඒක හරි නම වෙනවට Saints Row නෙවෙයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ Saints Row කියලා එයාර ඒක මම හිතන්නේ අර කියවෙන විදිහ හරි නම Saints Row Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Dark Shark's follow-up to the critically acclaimed Warhammer 40k University game. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. September 13 එනවා release වෙන game එක. Manufacturer of HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. මොනවා හරි system requirements දාලා තියෙන්නේ මේකේ. Access the operations මේ array. Steam එකේ බලන්න පොඩ්ඩක් ගිහලා. Steam එකේ දාලා කියලා මට බලන්න බැරි වුණා. ගොඩක් කරලා දාලා ඇති. නැත්තම් අද හෙටම දායි. මේක. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! මේක මල්ටිප්ලේ ගහන කටට සුපිරි ගේම් එකක්. Warhammer 40k. කෝප් ගහන කටට ඇතුළට. ආක්කු වෙගෙන ආරංචියක් නැහැ තමයි නේ. ආක්කු අර යන්නේ ඉන්නේ අපේ මේ ඒකේ හින්දා මේකට මොකුත් නැහැ ආරංචියක් ඇත්තටම. මොනවා වුණාද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මරු වගේ Darktide. September 13 තමයි එන්නේ. Bloober team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Hari. I didn't know. Someone once said still in development. In our family. Let it. මේව නම් මහා භයානක දේවල් ඈ. Bloober team අලුත් මේක Silent Hill 2
Silent Hill 2 remake කරන කතාවක් තිබ්බනේ. මම එදා වීඩියෝ එකෙත් ඔක කිව්වා. Bloober team තමයි ඒක කරන්නේ Silent Hill 2 remake හරි remaster හරි කරන කතාවක්. ඒක දාලා තිබුණේ හැබැයි survival horror game එකක එකක් develop කරනවා කියලා සමහර විට ඒක වෙන්න ඕන මේක වෙන්නේ නැති මේක and it is mine to tell. Psychedelic horror. I see it. ඒකට මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ වචනේ මට කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ සිංහලෙන්. Psychedelic horror කියලා කියන්නේ. මාන අනේ වන්ද. You really shouldn't. Unreal Engine 5. මේ Unreal Engine 5 වලින් හැදෙන මාර ගේම්ස් වගේක් තියෙනවා ඉස්සරහට. මාර විදිහට ඇල්ලුවා. මේ මාකට් එක. ගේම් එන්ජින් විදිහට. Unity නම් මනම් ඔයාට ලොකු තැනක් නෑ. දැන් Unreal Engine ම තමයි හැමෝම හොයන්නේ. පැය දෙකක් වගේ ඉවෙන්ට් එකනේ. එකමාරනකයි යයි වගේ. ගොඩක් වෙලාවට එකමාරනකයි. දැන් 10 වෙනි වෙලාව 11 මාට පටන් ගත්තේ. එතකොට අර වෙලාව වෙනකයි යයි ඉවෙන්ට් එක. එකමාරනක ඔන්න Gotham Knights ඔක්තෝබර් 25. Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal from executive producer. මොකද අද ගේම් ප්ලේ එකක් අරන් එයි කියලා මම අර එදා වීඩියෝ එකේ කිව්වා. ගොඩක් වෙලාවට ඒක තමයි මේ. I'm the executive producer on Gotham Knights. Executive producer. We are thrilled to share more with you on one of our beloved. යාලා කියන්නේ WB games කියලා නේ. ඔය ඉතින් හරියන්නේ ඉතින් අපි Warner Bros කියලා කිව්වට WB කියලා තියෙන්නේ. We're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. ඔක්තෝබර් 25 එන්නේ. Gotham gave me everything. ඔක්තෝබර් 25 මේක එනවා. ඔක්තෝබර් 28 Modern Warfare 2 එනවා. Night Peak මේ කොහොමද ඉතින් ඔක්තෝබර් මාසෙ තමයි පටන් ගේම්ස් එන්න. කියන්නේ කොහොමත් අවුරුද්දක අපි බෙදනවානේ කාර්තු 4කට. මාස 3න් 3ට කාර්තු 4කට බෙදනවා. එතකොට ඒකෙන් වැඩිපුරම ගේම්ස් එන්නේ අන්තිම කාර්තුවේ. කියන්නේ දෙසැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කාර්තුවේ තමයි වැඩිපුරම ගේම්ස් ගානක් එන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ හොලිඩේ සීසන් කියලා. එතකොට හොලිඩේ සීසන් එකේ තමයි වැඩිපුරම මේ ගේම්ස් එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අනිත් රටවල් වල සීත කාලය වින්ටර් එක එනවනේ දෙසැම්බර් වල. දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි වල. එතකොට ඒ කාලේ කට්ටියට ගෙදරට වෙලා ප්ලේ කරන්න තමයි එන්නේ. සහ Black Friday sales එතකොට දෙන්න පුළුවන් මේ ඒ ටික Boxing Day sales දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට එයාලා රෙඩි වෙනවා. ඔක්තෝබර් 25 ඔන්න Gotham Knights එනවා. ඉතින් මේකේ Batman universe එකේ ගේම් එකක්. මම මේක ගැන වීඩියෝස් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. Batman universe එකේ ගේම් එකක් වුණාට මේකේ an eventful day on the internet for Naughty Dog fans and we jinxed ourselves. Bat family එකේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. Assets will leak and lo and behold that's what happened. Well, the good news is Batman ගේ මරණයෙන් පස්සේ සිද්ධ වෙන කතාවක් විදිහට තමයි all things at Naughty Dog, but Gotham first of all, Knights it is a it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us ඒ වගේම ගොඩක් මේ June and it's nearing its 2-year anniversary. universe එක ඇතුලේ
වැඩිපුරම මැරුණ ශර්තයක් තමයි ඇත්තටම බැට්මෑන් කියලා කියන්නේ. නමුත් හැම වෙලේම එනවා. Last of Us. Naughty Dog. නිල් ලක්ෂ්මන්. Naughty Dog 2 remake වෙන කතාවක් යනවා සහ Naughty Dog පළවෙනි මේ sorry Last of Us 2 remake වෙන කතාවක් යනවා. Last of Us සහ Last of Us 2 එකට එකතු remakes දෙක එකතු කරලා හෝ remake හෝ remaster දෙක එකට එකතු කරලා බන්ඩල් එකක් හදලා ඒක රිලීස් කරන්න යනවා කියලා ආරංචියකුත් තියෙනවා. ඒක සමහර විට PC එකට රිලීස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවාය කියලා ආරංචියකුත් තියෙනවා. ඉතින් බලමු නේද ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි PC එයි කියලා හිතුවේ නැති ගේම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ස්පෙෂලි මේක ස්පයිඩර්මෑන් රීමේක් එක දැන් රීමාස්ටර් නේද? මම මතක නැහැ රීමාස්ටර් රීමේක් එකද කියලා රීමාස්ටර් වෙන්න ඕන. එනවා කියනවනේ එනවනේ PC වලට. ඉතින් ඒක PlayStation වලට තිබුණ ට්‍රේඩ් මාක් එකක් වගේ ගේම් එකක් නේ. ඉතින් ඒකත් අන්තිමට ඔන්න PC දෙනවා. ඉතින් තාම ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේ ගේම්ස් වලින් The Last of Us විතරයි. ඒ වගේ ගේම්ස් වලින් PS exclusive ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් දෙයියෝ යන විදිහට. What I can tell you is that this game is big. It's as big as any of our single player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar to some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. Should I wait till next year? game එකක් Okay, well, very exciting that this has evolved. game එකක් හොඳ වෙන්න දැන් ඉතින් ටික ටික voice actors ලාගේ සුපිරියත් බලපානවා ඇත්තටම. දැන් ඔය හොඳ voice actor කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක ඉතින් හොඳ marketing point එකක්. Far Cry 6 වලට එම ඇන්ටන් කැස්ටියෝ ආපු එකේනොත් සෑහෙන ලොකු දෙයක් වුණා ඉතින් එයාට. ඒක හොඳ මේකක් හම්බුණා market එක. You know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt Last of Us into a TV show. They've been filming and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually their last day of filming. හැදෙමින් තියෙනවා කියලා ආරක්ෂයක් තියෙනවා. Ben Studio එකේ සමහර විට මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වෙයි. මේ අවුරුද්දේ announce කරයි. රිලීස් වෙන එක නෙවෙයි. මේ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන් announce කරයි කියලා හිතනවා. I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and කරුණු ආරංචි වෙලා තියෙන කාරණාත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ announce කරන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it just, I mean, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Come on out. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie.
we felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had PlayStation Productions, Naughty Dog. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. I have to say, පටන් අරගෙන ගේම් එකක් දැම්මේ මම මතක නැහැ මට ඒක is such a fan of this game and they all මතක knew නෑ what it was that they were අලුත් working on ස්ටුඩියෝ එකක් කියලා committed පටන් to අරගෙන working on දැම්මේ this project because of their ගේම් එකක් fan මොකද්ද and their love for the game was one of Ratchet the greatest Clank things, PC දෙන එකක් නෑ නේ ඒකවත් ඒවා තියාගන්නේ නේද හැබැයි එහෙම the තමයි අපි attention to හිතුවේ detail, මේවා ගැන the crew was මොනවද amazing. මේ Bella and Pedro are මොනවද කියන්නේ ස්පයිඩර්මෑන් ගැන හිතුවෙත් ඒ they're විදිහට so perfect, ඒකත් ආවා and we බලමු ඉස්සරහට නේ මොකද වෙන්නේ කියලා describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a remaking the original game. Is that right? Original game එක remake කරනවා. The definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look. PC. මොකද PC කතාවක් කියව නේද? ඔව් PC කතාවක් කිව්වා. බලමු. So why'd you leave Boston? Remake PC කතාවක් කිව්වා. PS5 game cinematics කොහොමද පිස්සු වෙදෙනවනේ. අසන. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. දාසිස් දෙකේ 9/2 සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා. I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Last of Us 2 වලට හැබැයි ලොකු මේවා වෙච්ච තරම් hype එකක් ආවේ නෑ. ඒ කියන්නේ hype වුණ තරම් game එක හොඳ තත්ත්වයට ආවේ නෑ කියලා තමයි ගොඩක් දෙනා කියන්නේ. ගොඩක් දෙනා ඒ කියන්නේ criticize කරනවා The Last of Us 2. The Last of Us වල තිබුණු ඒ ගතිය Last of Us 2 වලින් ගන්න බැරි වුණා කියලා. මට තාම මේක play කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ මොකද මම කන්සෝල් එකක් නැහැනේ. නමුත් ගේම් ප්ලේස් බලලා තියෙනවා. ඉතින් ගේම් ප්ලේස් බලලා ඇත්තටම ඒක මේව කරන්න බෑනේ. ඒ මොකද එන්න also in development for PC available on PS5 also in development for PC සඳහා develop වෙනවා 2022 9යි දෙවෙනි දෙක Last of Us Part 1. ඒ කියන්නේ The Last of Us Part 1 කියලා කියන්නේ පළවෙනි එකේ remake එක. The Last of Us game එකේ remake එක තමයි The Last of Us 1 විදිහට PS5 සහ PC සඳහා රිලීස් වෙන්නේ. ඒකට ඔන්න දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් PlayStation exclusive games හැම එකකම remaster එකේ සහ part 1 මාර වෙනසක් තියෙනවා. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. The great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and
දැන් PlayStation Studios යටතේ තියෙන එකක් නේ Naughty Dog කියලා කියන්නේ යාලගේ first party developer කෙනෙක්නේ. හරි. එතකොට එයාලගේ තියෙන games වලින් almost all games දැන්ට දීලා තියෙනවා PC වලට. Ratchet and Clank, Bloodborne ඔය වගේ games කිහිපයක් විතරයි දැන් PlayStation exclusive විදිහට තියෙන්නේ. I actually played අනිත් හැම ගේම් එකක් මේ කියන්නේ PlayStation exclusives බවට පත්වීම නිසා ඒ games වලට ඉරිසියා කරපු games ටිකක් තියෙනවානේ. Spider-Man, The Last of Us 2, Horizon Zero Dawn, Days Gone. ඔය වගේ හැම ගේම් එකක්ම වගේ දැනට ඔන්න PC එක රිලීස් වෙනවා හොර රිලීස් වෙන්න තියෙනවා ඉතින් මේක ගැන ඇත්තටම මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා තිනවා කලින් වීඩියෝස් වල It's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day. ඒක එක අතකින් හොඳයි එක අතකින් නරකයි. ඉතින් PC players ලට හොඳයි. සහ PlayStations ලට හොඳයි. මොකද PlayStation games ගහලා PC players ලා ඉගෙන දැනගෙන ඉදිරියට යන PlayStation games මිලදී ගන්න හින්දා. මේ එක අතකින් පාඩුයි. මොකද ඕනම game එකක ඕනම game company එකක console එකක වටිනාකම දීලා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන exclusive games මත. ඉතින් ඒ ටික PC දුන්නාම ඒකේ තියෙන ගතිය නැති වෙනවා. ඒක ඇත්ත. මොනවත් අපිට කොච්චර වාසි වුණත් ඒක ඇත්තක් විදිහට පිළිගන්න වෙනවා. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Awesome. You know. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase stream, especially along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, Xbox and Bethesda Showcase. ඒකට කරන්න webcam එකක් හොයාගන්න වෙනවා. I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany. Gamescom opening night live අගෝස්තු 23 ඊළඟ big event එක Xbox and Bethesda Showcase එක පස්සේ අපිට එන The Game Awards ලා කරන ලොකුම event එක Gamescom අගෝස්තු 23 අපි ඒකත් බලමු. Game Awards ඉතින් දෙසැම්බර් හැමදාම තියෙන Game Awards අපි ඒකත් බලන්න ඕන. Los Angeles වල තියෙන. ඔන්න බෙන්න ඊළඟ කතාව Summer Game Fest returns 2023 එක digital and in person. දැන් ගොඩක් මේ covid හින්දා හැමදේම digital දැන් මෙයා කරන්නේ සභාවක් ඉස්සරහා නෙවෙයිනේ මේක Geoff Keighley 2023 දී in person එක කියන්නේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඉස්සරහා මේක ප්‍රසන්ට් කරනවා. ඉතින් නැවතත් ඒ පැරණි තිබුණ ගතිය පැරණි තිබුණ මේ ගේම් ඉවෙන්ට්ස් වල තියලා මිනිස්සු කෑ ගහලා මිනිස්සු cheer කරලා ගන්න ආතල් එක ආයෙ පාරක් මිනිස්සුන්ට ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ අපිටත් ඒ ආතල් එක ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක මරු. ඉතින් Summer Game Fest එක ඔය විදිහට පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ තිබිලා ඉවර වුණා. අතරමැදදී අපිට ප්‍රශ්න ඇති වුණා. අපේ කැමරාව කැඩුණා. හරිද? ඉතින් එහෙම වුණත් අපි නොසැලී ඉවෙන්ට් එක ඉදිරියටම අරගෙන ආවා. ඉතින් සහ නොසැලී මේක බලපු හැම දිනාටමත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් දේවල් ටිකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මට හිතෙන විදිහට මේකේ වැදගත්ම කාරණාව අපිට හම්බුනේ අන්තිමට ඒ තමයි රීමේක් එක Last of Us Part 1 PC සඳහා රිලීස් වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා Call of Duty Modern Warfare 2 එකේ ගේම් ප්ලේ එකක් actual ගේම් ප්ලේ එකක් in game ගේම් ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ Callisto Protocol වල ගේම් ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔය තුන තමයි මේකේ තියෙන විශේෂතම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා තුන. ඉතින් නියමයි හින්දා ඉවෙන්ට් එක මරු ලස්සනයි. ඉතින් ඊළඟට මේ Summer Game Fest එක ඇතුළේම යන ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක එනවා ලබන ඉරිදා Xbox and Bethesda Game Showcase එක. හරි. ඉතින් අපි ඒකත් එක්කත් live එකට එකතු වෙමු.
කැමරාවක් හොයාගන්න ඕන ඊට කලින්. ඒක තියෙන අභියෝගයක්. හරි අපි ඒක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. අන්තිමටත් කියන්න තියෙන්නේ අපේ අලුත් channel එක අපේ vlog channel එක Planet 361 Stories subscribe කරන්න. පොඩ්ඩක් reload කරලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔය දැන්ටමත් ආයෙ තව 10ක් subscribers ලා වැඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් I think ඒකත් subscribe කරන්න. link එක තියෙනවා ඔය උඩ තියෙන මේකේ pin කරලා තියෙන comment එකේ තියෙනවා link එක. ගිහලා පුළුවන් ඒක subscribe කරන්න. එහෙනම් හැමදිනාටම ජය වේවා. ගොඩක් ස්තුතියි live එකත් එක්ක එකතු වුණාට. සුබ රාත්‍රියක්. ඇත්තටම සුබ දැසනක් කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. සුබ රාත්‍රියක් වේවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ live එකත් එක්ක ඉරිදා හම්බ වෙමු. ජය වේවා. bye.